гоблинов. Давайте мы тогда сохраним игру здесь, переместимся на долгий отдых, потому что я так понял, что именно после долгого отдыха мы с вами сможем... Or your head. Walk away now. I won't warn you again. Это они спорят насчет позапрошлой серии, друзья, или прошлой серии, я уже забыл, где мы с дракона-то увидели, как мужик улетел, которого обещал я наказать. Реликвия, так это все из-за артефакта. Что тут вообще происходит? Вы чего ругаетесь? Remove yourself if you are so easily offended. This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. Laëzelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Ну, вообще-то мы как бы знаем о том, что это реликвия, которая нас спасла, которая действительно у нее. То есть, почему игра нам об этом говорят? Повторяю, перестаньте, незачем вам ругаться. Shadowheart права, это артефакт нашей защиты, он должен остаться у нас. Лаэзель права, злить гитянки себе дороже. Хули гитянок, блядь, злить? Мы уже всех отпиздили там. Ну и чего будем решать-то, ваш спор? Так. You hear that, Lаэзель? It's called common sense. You seek reason in dishonor. I doubt this one's wits will be any sharper by then. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Дуэль будет, серьезно? Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Короче, две женщины на кухне не уживаются, вот что я вам могу сказать по этому поводу. You had every chance to look the other way, but here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Заебали меня обе. Блять, я убедить не могу, даже что тебе, блять, ёбаный кубик неудачи. Not yet, Kenyunk. There is no way to prevent bloodshed. You have to choose. Короче, если игра нам говорит, то хочешь трахать какую-то из тёлок, ты должен выбрать, кого надо выбрать. Мне нравится очень Лаэзель с ее двумя атаками, но мы являемся оба воинами, поэтому двух воинов не может быть, правильно, в команде. Так что я выберу Shadowheart с ее реликвией, потому что Лаэзель меня заебала, она вечно что-то не одобряет и так далее. Так что Shadowheart. May your death be slow and your agony great. Ой, хуй с тобой, ладно, где ты там? Жаль, очень жаль. Мне ты очень нравился. Прости, Лаэзель. Мне очень жаль тебя. Блин, пипец, охуеть, просто необычный момент просто. Бля, и вот нужно тебе это было, Лаэзель. Ну ты дура, конечно. Laizel's suspicion and Shadowheart's guile made for a lethal combination. I fear for our fellowship, if trust is in such short supply. Чертовски ты прав, Уилл, чертовски прав. That's the spirit. Зато я смогу тебя с собой взять. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm
practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Мне приходилось драться с мозгоядом. А что насчет паразитов? Тебе известно что-нибудь о них? As a matter of fact, I do. But why do you? Не просто повстречаем с мозгоядом. Одного из них я убила. Мозгояд засунул мне в нос паразита. That can't be. Мозгояда меня схватили, чудом удалось выжить. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Смотри, все вынюхивает. Да, еще мозгоед посадил мне в мозг паразита. Да, было нечто такое, что-то вроде передачи мысли на расстояние. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... А в кого посадили свою личинку? That's quite impossible. You'd have undergone ceremorphosis by now. Теперь вопрос. Объясни-ка подробнее. Мне тоже не хочется в это верить. Ну, вы, это правда. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Так, осмотри меня, близься. Ну, разумеется, полнейший абсурд. Чем сомневаться, лучше тебе держаться от меня подальше. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Мне надо избавиться от паразита, я на все соглашусь. Хорошо прочитать. Ты можешь мне помочь? I mean, yes. I suppose I can. Что-то мне стрёмно. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Бар с 9 жизнями. Народный герой. Окей. Так, ну и что у нас мы в итоге выяснили, что новенького? Лаэзель погибла, так и не успев отвезти нас туда, где гитянки могли бы нас исцелить. Еще один способ ушел. Гоблины выступили в поход на Рощу. Если мы хотим спасти Тифлинга, надо вернуться в Рощу и защитить ее как можно скорее. Победить гоблинов, друзья, завершено. Теперь поздно устранять вожаков гоблинов. Минтара уже повела своих бойцов на бег на Рощу. Завершить налет на изумрудную рощу. Так, ну хорошо, дочь тьмы. Прошлой ночью нас разбудил шум Лаэзель и Шоудоухард. Не на шутку повторили и готовы были поубивать друг друга, но мы не смогли остудить их пыл, и в итоге Лаэзель погибла. Я, кстати, думаю, что если бы я там немножко другой ответ выбрал, то, я думаю, она бы просто выжила и не было бы с этим проблем. О, совершить налет на изумрудную рощу. Wait, bows down! Gods above, we took you for a goblin! Get up here! Как, блядь, ты I можешь want that gate sealed before they arrive. And we need to talk! Gods above, you're alive. A little light, just as the day seems darkest. I'd given you up for dead at the goblin camp. I'm damn glad to be wrong. But what happened? We've seen them massing in the woods.
Я встретил Дроу, которая командует ими, и перевела ее сюда. Гоблины на подходе, а командует ими Дроу. Дроу, который ими командует, узнал об этой роще, мне не удалось ей помешать. You led the drow here? By the nine hells, why? Она обманом заставила меня выдать ей место. Да, это моя ошибка, и я хочу за нее расплатиться. Поверь мне, она считает, что мы с ней союзники, поэтому попадется в нашу ловушку. Успокойся, это ловушка, и теперь она в нее попадется. Our trap. I can't help but feel that we're the ones backed into a corner. But if you say you're a match for this drow, I suppose that's the best chance we have. The horn. If you seek to draw her in, that damned thing's loud as thunder. It'll give our people a chance to take shelter, too. Она заглотит наживку, но мы будем готовы к обороне. И победим. Пока я не могу сказать, хорош ли этот план или ужасен. Наверняка есть другие варианты. Your courage is catching, it seems. Or perhaps I've finally lost my reason. Make what preparations you deem necessary. And then sound the horn. Let's have this done. Don't spare the fire arrows. Let's see if goblins are prettier with a coat of burning oil on. The goblins, do they fight well? Они злобные, но не особо умелые. Недурно, но зато в отличие от них у нас есть за что биться. You mean that to be comforting, I'm sure. Won't pretend I expected to see you back again. Bloody glad, mind. People are scared. Zevlor's doing what he can, but... well, seeing you on the walls might put the steel in their spines. Mine too. Gods, I feel sick. We're not ready for this. Admiring my beautiful barricades? Might not be pretty, but they'll stop a charging warg. Probably. Came back to join our heroic last stand? Doesn't look like any of us are going to make it to Baldur's Gate. Lathander to light. Saloona to guide. Kelemvor to show mercy. You realize he prays to Kalimvor, Lord of Death. What is it? I'm busy. Позволь, я помолюсь вместе с тобой. Молитвы подождут тебя, ты нужен в обороне. Well, seems like I'll be facing him before long. All of us will. Ты должен попытаться. Нам нужны все, кто может держать оружие, или мы пропали. Мы все пропали. We're doomed either way. Best to stop struggling and hope the end's swift. Тифлинги готовы двигаться и ждут только, когда протрубят поход на Тидоне. Пока тифлинги готовятся к осаде, Рика попросила натаскать Дони и увести его в безопасное место. Good to see a familiar face. I have the strangest feeling every time you pass by. Like you're meant to be here. There's barely any rest. I can't believe they just left. Leave it, son. No. Our so-called kin fled the moment their tails were in danger. Even that cursed wizard took off. Roland's magic could have made all the difference, you know. Icaron, we're in for a hell of a fight. Focus on the matters at hand, not the ones you can't fix. Она права, грядущая битва будет тяжелой. Сбежать отсюда это мудро. Мне нет, пока не передастся никто из своих. Так, ярость. Отличное топливо. Потратить его на будущую битву, а не на все. Exactly. And look, we're not on our own, are we? Not anymore. I know. Thank you for not running like the others. I would have given them an extra helping. Давайте поговорим со всеми остальными. You don't owe them anything. Someone decided we were the best suited to see to any wounded. Better all round if you keep everyone in one piece up there. Trust me. I wish I could help on the walls, but I wasn't a soldier, really. Just a trumped-up guard. I can't. I'm sorry. I would run if I were you.
Though it's probably too late for that already. I pray Arabella is safe with the other kids. Knowing her, she's fashioned a weapon out of a rock and some string. This place is cursed. We can talk after this is over, if we're alive. First druids, and now goblins. Lady Doom really has it out for us, doesn't she? All right. Ну, спасти гоблиншу Сазу тоже обновилось задание, друзья. А, Саза погибла? Охереть. Whatever comes, I'm ready. Давайте спросим у нее, что же случилось. The corpse regards you lifelessly. Everything. All of us. Все мы. West. Temple ruins. Ragslin. Waterfall. Bridge. Scouting. Tieflings. Don't fight. Priestess. The spell's power way. Ясно. Короче, примерно. I'll go this way. I'm gonna kill 5 goblins. So, I can take 10. Then I'll take 100. Come on, let's go. You can hide in here if you like. No one's getting past us. You should be manning the wall. I wanted to, but Asherak says I'm needed here. You're a little old for story time. Looking for a place to hide when the end comes? Да, и ты для них великоват. Сегодня смерть не придет, я обещаю. If you honestly believe that, maybe it's best you hide down here with the other children. Baldur's Gate. Shh! She's getting to the good part. She's talking. Are you here to save us? Like Baldur saved the city? From the lady's story. He saved Baldur's Gate and became a hero. Waves. The Wandering Eye. Shh. The jewel. You fleet. Понял, сказка. So named because... Yes? I'm pretty certain if I stop for too long, they will actually eat me. Не милиция. Приятно тебя снова увидеть. Как ты там держишься? I'm better, I think. Song's coming along. Thanks to you. Live through the day and you might even get to hear the finished thing. Just be safe up there. Спасибо. Get to the walls. Beat the goblins back. Trust me, it's an easier job than this. And over the horizon... You can leave your valuables with me, if you like. Goblins stripped the dead down to the last stitch. So I hear. Prefer lies, do you? See you later, then. Finally come home. Don't worry. Mattis says the goblins can't get inside if we're quiet. I don't want to fight goblins. You can't make me. Daddy! Please, have you seen Donnie anywhere? Young boy, doesn't talk. We need to get him into the cave before the goblins come. Нет, ну поищу, кукупча. У нас тут битва намечается, так что мне немножко не до того. The kids found a hidden cave. We're going to hide them there. But we can't seal it up until we find Donnie. I appreciate it. He's the one who showed us the cave to begin with. We won't seal it up until he's safe with the rest. I got stuff, if you got coin. The winged serpent of the Zentarim. Back already? Of course. Got some interesting stuff.
Друзья, даже не знаю, с чего начать. Короче говоря, начну с того, что задание с немым мальчиком Дони, или как его там зовут, который возле ворот к роще, его не пускают. Я не могу с ним поговорить. Он же молчаливый, у него типа языка нет, или он немой. Я мог бы прочитать его мысли свитком заклинаний или просто заклинанием у героя. Но, к сожалению, чтобы вы просто понимали, вот просто вслушайтесь эту мысль. Пробежал всех продавцов. Ни у кого на карте нету зелья чтения мыслей. Я в ахуе. Ну что, друзья, объявляем боевой рук и готовимся к битве. У нас изменились задания. Совершить налет на изумрудную рощу. Явилась ментар со своими налетчиками. Если мы одолеем их, тифлинги наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Осада началась, прежде чем мы успели что-то сообщить Рике. Ну потому что, блядь, мы не смогли этот дурацкий найти ерундистику. Так, ладно. Dauntless. What should I do? Have to keep going.
want to. I'm ready. Ready for another round? Want another? To focus. It's go time. Handy.
Watch this. My faith will protect me. Slaughter them! A bright idea. Fuck yes. Good idea, Karlak. What's the plan? In the name of the Absolute, kill them all! Breathe deep and move. Smell blood. Close ranks. Ready. Let's see. In the name of the Absolute, kill them all! Ah! On my way. Coming through. Put him up. I've got it. Got to keep fighting.
Making my move. Can't give up. Let's see. Fleet of foot. Let's cook with fire, baby. Need to stay focused. Офигеть дэмэдж. Колдун. Хорошо. My faith will guide me. Soldier? A hero at heart. Heading out. That's Я еще не the поднял last of чела. Timora, smile on me. They're dead. We did it. Watching gods, you did it. They name us outcasts, hellspawn, foul blood. But the blood of those who fell today ran as pure as any heroes. So I call us by another name. We are survivors. We are family. The road to Baldur's Gate is a long one yet, but you have earned every stride so far. Отличные слова. Make your preparations. We leave as soon as we're able. You. I don't know if you were sent here by gods, or fate, or sheer bloody Самое luck. крутое, что мы никого не потеряли. I don't друзья. care. You were a friend when we needed it. And we won't forget that. Should you ever need it, you have family in Baldur's Gate. But we need not speak of departures just yet. We have time. The road is clear. And I, for one, could use a bloody drink. We'll join your camp tonight, if you'll have us. Если мы не против, конечно, не против. By all the watching gods, that's Halsin. Go, speak to him. Return when you wish to travel to your camp. We have twice the reason to celebrate. Отлично. Но мне бы для начала откройте Worth a ворота try. и поднять моего друга. Защитник всеми оставленных. The grove stands,
nature Да, prevails. господи, And дайте again, поднять чела. I am in your Главного debt. героя. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Хорошо, поговорю. А что насчет моей проблемы? Я хотел еще спросить кое о чем. Это насчет дороги в лунной дороге. Soon. Remember the dangers I told you about. There'll be plenty of time to face them. Take tonight to rest, recuperate, celebrate. Tomorrow, I'll join your camp so I can help with the trials yet to come. Спасибо. Это очень важно. Soon. Take tonight to rest, recuperate. Soon. Take tonight to rest, recuperate. The journey to Moonrise Towers. And all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Okay. No time to waste. Defender of the people. Отлично. Да, друзья, это была чертовски сложная миссия в битве с этой безумной девицей. Ну что, давайте прочитаем задание, которое мы с вами обновили или закончили. Завершенное, наверное, закрою. Итак, друзья, спасти первого друида. Хальсин поблагодарил нас и сказал, что Радх наверняка вознаградит нас за труды. Надо будет к нему сходить. Это Радх, это друид, напомню вам. Совершить налет на изумрудную рощу завершено. С гоблинами покончено, и тифлинги могут отправляться в путь. Сегодня вечером мы будем праздновать победу в лагере. Отлично, звучит очень хорошо. Кстати, надо будет сгонять к тому последнему гоблину, которого я не убил, который воскрешал того щупальцеобразного, да. Благодарен за помощь. Тифлинги закатили пир в честь нашей победы. Время повеселиться. О, ну наконец-то. Бухать буду целые выходные. Ну и последнее. Спасти друида Хальсина. Да, последнее, да. Хальсин, друид по имени Хальсин сказал, что пока что мы в безопасности, а ответы на наши вопросы находятся в лунных башнях. Сегодня вечером мы можем праздновать победу с спокойной душой. А на утро пишется слитно, решил, что делать дальше. Хальсин поблагодарил нас, сказал, что Радх, в общем, нас отблагодарит. Дублируется эта информация. Не знаю, стоит ли еще раз разговаривать с Хальсином. Ну что, нам надо повеселиться, наверное, обсудить этот момент со всеми. Ну, конечно, отдохнуть, друзья, безусловно, потому что у меня все супер красные. Ну, самое замечательное это то, что никто у них в битве не погиб. Вот это вообще супер. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. We made it somehow. Now we just need to get to Baldur's Gate. That was too close. Time wore a smile on us. We couldn't have held them back on our own. Thank you. We didn't die today. Tomorrow, perhaps, but not today. Thanks to you. One sorrow ended, the next soon to begin. Baldur's Gate, we're coming. You saved us! Just like Baldy Ron! That's it. We can head to the city. Don't know about you, but I'm ready to start my life again. Elturel didn't want us, and those druids sure as hell didn't either. But you risked your life for us. I left my sword in the cave. Don't tell, but I don't want to touch it again. It's all right. Don't tell anyone. But I was afraid too. I told you I wasn't afraid. Those goblins look tiny. It smells bad out here. I want to go home. Still alive. Still alive. Thank you. God, it seems we might actually make it to the city now. Hope the neighbors are a bit more welcoming. Don't know why everyone's cheering. We're just going back on the road. Mattis says we should say thank you. You were stupid to come back. But I'm glad you did. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate, mind. Everyone looks so tired. You should have let me help.
When I heard they had a drow, gods, but I can't believe we did it. You did it. I'm glad you came through it alive. We owe you more than we can repay. The goblins look so small. Hard to believe I was ever afraid of them. We survived. Who would have thought? Only the long road to Baldur's Gate to worry about now. Let's hope our luck holds out. Now it's back to the road, I suppose. Never ends, does it? We actually did it. We thrashed the lot of them. It won't bring the dead back, but that felt good. To think I was scared of a bloody drow. Should have known better. We had you. You didn't have to come back. Thank you. What a mess. I wonder if the goblins have anything valuable on them. Hope you won't miss this place. Don't think we'll be coming back anytime soon. I'm going to have to write a song about you now, aren't I? But truly, thank you. It's nice to be done with the sad songs. For a time. The young ones are a nuisance. But the road would not be the same without them. Thank you. That was fun. I want to stomp more of the small, dirty two legs. By the trees. I never liked the ritual. But when I saw that drow, I admit I wish we'd finished it. I don't know what we would have done without you. Я просто рада, что смогла помочь. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. Goblins at our gates. You spared us a nightmare. I'm tempted to leave with the rest of you, but I can't abandon my home. I'm not singing your praises. You and the Tieflings brought violence to this place. It wasn't our fight. You dragged us into it. I wasn't sure about you at first. Thought you might be trouble. I was very wrong. You saved a holy place from desecration. Thank you. I didn't think we'd survive the goblins. I kept imagining the screams, the blood. After everything that's happened, you still fought beside us. I don't know if we deserved your help, but I'm glad we got it. Finally. Quiet. Oh, my nest is still whole. Those monsters didn't touch it. Don't you smell it? The monsters are gone, and the air is fresh with new beginnings. He's back. You brought Halsin back. Finally. Quiet. Quiet at last. Don't interrupt it. There was so much noise out there. I'm glad you're okay. This place means everything to me. Thank you for saving it. For saving Master Halsin. For everything. Спасибо и тебе на добром слове. I don't know if I can ever restore Sylvanus' peace to this place. But I'll have the chance. Thanks to you. You're starting to feel like my personal bodyguard. I wish you were. You done it. You brought Halsin back. Thank you. Пожалуйста, братишка. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Да, это правда. Это для меня-то проще простого. Да, не стоит благодарности. Главное, Халсин жив и с нами. Это была настоящая война, кровь и пепел. Я пришла за вознаграждение. Ну да, это по факту. Of course, it is well earned. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours.
Спасти первого друида. Цель обновлена, друзья. И еще руна волка. Это не та, блядь, случайная руна, которую надо туда вставить, в каменную плиту. Пыльная глиняная скрижаль с изображением волка. Да, мне кажется, что именно оно и есть. И давайте еще прочитаем. Спасти первого друида. В благодарность SlarD указал нам, как с помощью рун открыть тайную сокровищницу под библиотекой Анклава. Так, ну раз дело пошло на то, расположим ее удобненько. Я понял, немножко работает по-другому. The corpse regards you lifelessly. Мы знаем, кто она, что с тобой произошло, мы тоже знаем. У тебя есть что-нибудь ценное? Откуда ты, что ты тут делала? Куда увели пленных? Да, это, наверное, самый важный вопрос. Moonrise Towers. Tried lantern by my side, raiding, hunting the Absolute's will. Absolute, это кто? Under dark Menzo Baronzon. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Друзья, навеки замолкла наша дроу. Теперь она будет валяться здесь. Ментара. Пустая ячейка. Да, и вот дверь открылась. Но мы там вообще уже были, на самом деле. Даже вон на мини-карте видно, что мы там были. Wits and blades always sharp. The corpse regards you lifelessly. The corpse remains silent. It doesn't understand the question. No. Druid. Bear. Minthara. Moonrise Tower. The spell's power. Ясно. Короче, скрытый труп-дроу. Ну и все. Друзья, я, конечно, туда отправлюсь, но если я ничего не найду, то дальше, друзья, вы можете увидеть супер бонус, который я пропустил, но один из подписчиков очень заметил этот момент, который я пропустил. Это касается воскрешения бабки. Lead. Choke on your guts. А зачем тебе понадобилась Мэрина? Didn't want the girl. Wanted her babe. Was going to eat it and make a hag daughter. Where there's people, there's hags. The brat's husband is dead. So sad. She wanted me to bring him back to life. Little fool thought it would fix everything. Not me. That's cruel. It's people. They want and want
merely give. In my workroom. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Well, what have we here? Да, кайф, кайф. О, потайное хранилище, дорогие друзья. Орк, это, видимо. This is the weapon mentioned in the notebook. Supposed to be cursed. Ой, дорогие друзья, прекрасная нота. Мы вернулись обратно в лагерь гоблинов, и на нас тут же напали. Не ожидал я такого поворота событий, тем не менее это произошло. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте ему лайк, если вам не понравилось, ставьте ему дизлайк, пишите обязательно комментарии, я на все отвечу, и не забывайте подписываться на все мои социальные сети. Да, друзья, что будет дальше, мы увидим с вами в следующей серии, в следующем выпуске. На этом у меня, пожалуй, все. У микрофона был SlarD, всем большое спасибо за внимание, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.